So without delay, without wasting too much time, uh, I like to uh, request Dr. Biswajit Bhuya sir to speak few words. Biswajit Bhuya sir, who is the keynote speaker of our program today, and same time he will chairperson for the session for the lead speaker. Already we have our lead speaker over here, Dr. Aminul Haq. So he is already joined over here in our platform. So I like to request Dr. Biswajit Bhuya sir, a short, very brief introduction about Biswajit Bhuya sir. Sir is an assistant professor of Government College of Physical Education, Dinhata, which is in Coach Bihar district. And he's a chairman of Board of Studies of Physical Education Department, Coach Bihar, Panchanan Bormon University. And he is the secretary of Teachers Council. Another thing I must say about the sir, that sir already he is a associate professor, but officially he is not declared due to some formal practices from the side of the office of the university. So he already promoted to associate professor, but due to some reason he is not able to share that he is a associate professor. Okay, so now I request Dr. Biswajit Bhuya sir to come up and say a few words and carry out the session. Thank you, sir. Over to you, sir. Thank you, Organizing Secretary sir. Respected, good afternoon, everybody. Respected President, Honorable Secretary, learned delegates, distinguished educationists, listeners, and my dear students. This is indeed a great pleasure to know that the Department of Physical Education, Prabhat Kumar College, Kantai, is organizing a webinar at 2:30 p.m. on the occasion of National Sports Day, August 29, 2021, via online through Google Meet. The title of the webinar is relevant at the present time since health, wellness, fitness, and social integrity relating to sport is a global issue and is a contemporary concept. I am sure this will attract the students, researchers, and the educationists throughout the global. Specifically this year, while India won 7 Olympic medals from the Tokyo 2020 Olympics, including the first ever gold medal in the event of athletics, and fulfilled the dream of the recently passed away legendary Olympian flying six Milkha Singh. As we know, nothing can be in parallel with sports as it takes place from mother's home to tomb. From primitive to the modern society, it is the most wonderful medium of all-round development of an individual. Modern sports have been globalized. It is not only for fun and recreation, it is for good health, wellness, happiness, fitness, social integrity, fame, popularity, earning, and for earning, fame, and economy, etc. So, good popularity earning obviously included as it has been globalized, and also for boosting international relationships. In my opinion, sports should be mandatory for all, and physical education should be compulsory for every student in all colleges, schools, and universities to build fit citizens and to keep them away from hyperactivity. National Sports Day in India is celebrated, as we know, on August 29 every year to commemorate birth anniversary of wizard of the music and hockey player Major Dhyanchand, a great Olympian, as we know, and to bring awareness of the participation in sporting activity. Major Dhyanchand's talent is unparalleled. His talent is duly respected by sports lovers. He was awarded by many prizes and honors.
I hope India's most civilian award, Bharat Ratna, will be conferred soon to him. The Bharat Ratna award after the day. I think this webinar will provide opportunity to young researchers and students to listen to distinguished educationists over their present via Google Meet and a platform to exchange views among researchers of different level from various parts of our country. I am sure the webinar will be a grand success and all my good wishes to the endeavor of Dr. Madhusudan Hajra, HOD, Department of Physical Education, PK College, Kontai. I think this webinar has been his brainchild and would have been impossible without him. He is all in all of his faculty. I hope this webinar will be an intellectual stimulating exercise for all concerned. Hope, hope this seminar will be very much success and this webinar will open up new areas of consideration and provide much needed insight. Thank you all. Now, if there is a time, if their time is allocated to me, so I may present it, PPT on National Sports Day, or if time is short, then I shall request the organizing secretary, or I shall inform the organizing secretary to start next session, whatever you want. Okay, over to you. Okay, thank you, sir. For this session, I request Dr. Over to Biswajit you. Bhuya sir to Okay. occupy the chairperson role, occupy the Okay. chairperson role. Now, And same time, sir, I just need to introduce Dr. Aminul Haq, sir, with a brief introduction. So, uh, again, welcome, Dr. Aminul Haq. okay. Before In a, this, in a, okay. okay, sir. Hmm. Uh, in a short introduction, I must say that Dr. Aminul Haq is a student of Department of Physical Education, Vishwabharati University. He did his PhD from this university in neuropsychology and exercise. He did sports management from Indian Institute of Social Welfare and Business Management, Kolkata. And after that, he did wellness management degree from Apollo Hospital in Educational Research Foundation. Sir awarded with UGC Maulana Abul Kalam Azad Fellowship for pursuing his PhD. Sir is also a prestigious member of Cricket Association of Bengal. He is also a governing body member of Indian Football Association. Sir published several papers in national and international journals, and he also presented so many papers in international and national seminar and conference. So this is the introduction from my side about Dr. Aminul Haq, sir. So it's over to you, Vishwajit, sir. Okay. Now I would like to request Dr. Aminul Haq, sir, sports officer, University of Calcutta, and the lead speaker today's lead speaker, to deliver his speech on the topic sports world is and future. So, sir, please, you can start, you can deliver. Please deliver to the august audience and the listeners present via Google Meet. Okay, over to you, sir. Aminul Thank, Haq, sir, please. thank you very much, Dr. Bishwajit Bhuya. It's the first time we are meeting, though we are in same profession by visually. But I know you very well when I was in the student of Vishwabharati. It's good to see you, sir, in this chair. And before I would like to start my presentation, I am really thankful to the principal of
Pravat Kumar College, Kontai, Dr. Amit Kumar De for accepting me as a lead speaker of this auspicious event of National Sports Day. And definitely, I'd like to thank for giving me the opportunity, Dr. Madhusudhan Hajra, Assistant Professor Physical Education at Pravat Bandhu College, Kontai. It will, I hope it will be a lively session, and I am have put my all effort to justify with the topic. Let's see what happened, and whether I will be able to catch the young minds of in our young minds who are supposed to be the future of India, not only in sports or performance, maybe a future service provider for the future. So before I start, I just sharing my screen. স্যার মাঝে মাঝে যদি একটু বাংলা বলেন আর কি, আমাদের মতো এবং অনেক Sure, ছাত্রছাত্রী তো আছে। please sir, please, I will try. Is it visible, everyone? Is it visible? No sir, still it's not. Share option is not working. Okay, just a second. Before sharing, you just click on the screen which is visible. Yes. And Yes, after selecting that, then share. So you may Just- go with share a window. There are 3 options. share First a one, window. yeah, and after Just a that second, it sir. will Just a second. Is it now working? no. No sir. Share a window. More No, option. actually, so you see there is one arrow mark inside a box. You go with that present now. The option is present now. If you click on that, you will have 3 options. Your entire screen, and the second one is a window. A window. Yeah, you can go with that. Is it visible? No, sir. Have you opened your PPT? Yeah, it's coming. Now it it's is visible. Oh, okay. Please maximize the Yeah. screen. I'm doing. Yeah, yeah. Okay. Please carry on. Okay, go on. Okay, please. What? Okay, what is happening? Sorry. No, it's okay, sir. You can see in the bottom there is 3 option. Just a second. Yeah. Is it okay? Yeah, it came, but not in full slide. Actually, the full slide is not. Is it okay? Yes, sir. We can see the PPT. We can see the slide, but it is not in full screen mode. So can you just maximize it, sir, if it is possible at all? I'm trying to maximize Yeah, it, but Yeah, you have one option here. You go at the top, button of your screen. You see here the 60. It is written like 68%. Just before that, there is one option. If you click on that, it will be full. exit. Just a second. Again and again, it is creating a problem. Let me start with first a window tab, then selecting my slide, share, and then Yes sir, it's sharing.
stop sharing is coming. Stop sharing. So first you maximize your PPT on your desktop or laptop, whatever it is, and then you can share your screen. Yeah, it is visible. If the font size, I think the font size is good, enough, so we can go ahead, no problem. Sir left. So, I think there is some technical glitches. So so please bear with here, us. sir, here with the permission of our chairperson, Vishwajit Bhuya, sir, I already Yeah, able to see over here that our president of this webinar, our principal sir, Dr. Amit Kumar De, is already joined over here. So, yeah. with the permission of yours, I just like to call Dr. Amit Kumar De, sir, to say a few words over here, as he missed due to his Oh, okay, busy okay, schedule. He is not okay, able to sir. manage the time. Okay. Okay, So, principal sir, president sir, please. Okay, okay, okay. so with the permission of chairperson and the lead speaker, Okay, sir, please. I like to request our president of this webinar and the principal of Prabhat Kumar College, Dr. Amit Kumar De, sir, to say a few words in this open forum for us. Over to you, sir. Okay. Okay, sir. Sir, I would like to request to you, President Sir, Principal Dr. Amit Kumar De, sir, Okay, please, okay, okay. uh, No please problem. few words No in problem, front of Chairman us. sir. Okay, I will I okay, will say I will say okay, sir. I will say at the end of the presentation. Let Oh, Aminul Haq be allowed to speak. Okay. Okay, sir. Okay. okay, okay, sir. Okay, please. Oh, uh, okay, sir. Okay, sir. No problem. Sir, lead speaker, sir, are you ready, sir? Lead speaker, sir. Aminul, Hawk, sir, sir, are you ready? you may share your PPT in my email so I can operate it from here. If you Okay, 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 okay. Please carry on. Please carry on. Go on, please. Or you can read out. If any problem happens, you can read out the entire. If you have the document Now your materials entire with screen you. is visible, Okay, sir. you can Just read yes, out. select the PPT. Select your PPT. Okay, Entire screen is visible. okay, Yes. okay. Now start it from beginning. Yes. Okay, please carry on. Please unmute. Please unmute yourself. Please, sir, unmute yourself. No, no, it's not a big issue. Again, you can. Okay, you Is it just okay? share. No, no, it's not visible. But you just stop sharing. You just again select by the same process, and you can share your screen. No problem. My goodness. Learned audience, learned delegates, there is some technical problem. Please wait. We are looking forward to start from the beginning. Okay, from Amin's speech. Okay, please stay with us. Sir, your slide was good enough. No problem. You can go ahead with the way you started presenting. It is visible clearly from our end. No, sir. No problem at all, sir. Officer, Yes, please. officer, Ah, please, Yeah, please it's carry here. on. No problem. Very well, If, it's okay. okay, no problem. You start with is, you. is it? If it is i- visible to you, that's okay. That's Is it okay. okay? We can listen. Are, Okay.
Are you Okay, okay. is it visible to all of you? Yes, sir. It's visible. It's visible, and at the same time Yes, it's sir. audible. Visible, visible. Okay, you go. We go, please. You please go. Okay. Okay. Good afternoon Okay. to all No of you. problem. I have it's a very unprecedented incident that took place. I'm extremely sorry for that. Now I'm starting with the topic is sports. Sports was, is, and future. By this title, it is hopefully it is very clear to all of you. I am ready to talk with this present, future, and of course, definitely what it was. Now, before I go to the main topic, I would like to share. মানে আমি just বলতে চাইছি the sports word from where it comes. The word sport comes from the old French despot meaning leisure, with the oldest definition in English from around 1300 being what is that? Anything humans find amusing or entertaining. Yes, আমরা যদি সবাই দেখতে ভাবি, as I have been requested for speaking in Bengali, so I am trying to combine with this. I think it will be helpful for the student also. Is it okay for everyone? Is it okay for a Madhu? Yes, sir. Is Yes, it sir. Yes, sir. okay? Just carry on. It's okay. Okay, So sir. Okay. it's a word that how we introduce sports in our life. That is what we just want to get some entertainment. আমরা আনন্দ পেতে চাইছিলাম, অ্যামিউজমেন্ট। আমরা যেখানে থ্রু আউট দ্য ডে যারা কাজ করি বা কিছু করি, এটা আগের কথা বলছি আমি। তো সেই সময় আমরা উই হ্যাভ এন্টার্ড ইন দ্য ফিল্ড অফ স্পোর্টস, আনস্ট্রাকচার্ড স্পোর্টস। ইট ওয়াজ লাইক জাস্ট টু গেট সাম এন্টারটেনমেন্ট, আনন্দের জন্য। So, what was the primitive time sports? In ancient time, the physical activity and sports that was developed into sports had early links with the rituals, warfare, and entertainment. Yes, আমরা যদি দেখি আমাদের আমাদের ইতিহাসকে যদি আমরা একটু নার্চার করি, একটু খুঁজি, তাহলে what we will see that sports was a sports taking part in sports participation or exercise participation in exercise was a rituals. আমরা কি জানি যে আমরা যদি if we go through the history of ancient Olympics, we can have that sports competitions was organized to dedicate the god Zeus. So it's rituals. Then warfare. Why warfare? In order to exploit our energies, our power, we used to take part in sports activities, physical activities. And third one is for the entertainment, আনন্দের জন্য আগেই বলেছি। But next one is I'm also justifying the emperors were known to show their supremacy by arranging fight among the people. এটা আগে হয়ে থাকতো। যখন আমরা যদি গ্রিক সভ্যতা, এথেন্স বা তারও আগে যদি দেখে থাকি, তাহলে আমরা দেখব যে আমরা যে সেই সমস্ত যে লোকালাইজ যারা এম্পায়ার প্রশাসক ছিলেন, তারা কি করতেন? দে ইউজ টু অ্যারেঞ্জ এ ফাইট অ্যামং দ্য পিপল। একটা গ্রুপ অফ পিপলকে তারা ট্রেন করতো ফর শোয়িং দেয়ার স্ট্রেংথ। তাদের ট্রেনিং মানে তাদের সময়কার ট্রেনিং যেভাবে হতো, সেগুলো পরে আসছি আমি। তো এই গেমগুলো করা হতো নিজের সুপ্রিমেসি, মানে আমি যদি আমার রাজ্যের, ইফ ইন আওয়ার স্টেট I am having a powerful person who can beat anyone, I was the superpower in that. So rules of that fight was fight till the death. See the philosophy, fight till the death. এই খেলাগুলোর বা এই স্পোর্টস গুলোর রুল ছিল যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ একজন মৃত হতো, ততক্ষণ পর্যন্ত ইট গোজ অন। So it was the dangerous side. Then humans were forced to fight with wild animals. Yes, আমরা যদি হিস্ট্রিটা দেখি তাহলে দেখা যাবে যে ওয়াইল্ড অ্যানিমেল, লায়ন্স, টাইগার, এদের সঙ্গে ঘেরা জায়গায় যোদ্ধাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হতো। দে ইউজ টু ফাইট উইথ দেম। হয়তো কি দেওয়া হতো? তাদের একটা শোট দেওয়া হতো, একটা ঢাল দেওয়া হতো। দে ইউজ টু ফাইট। ইউ জাস্ট লুক অ্যাট দ্য পিকচার and spectators. If you are going through the picture, you can see the spectators, full of spectators. They were enjoying this inhumanity type of activity. They enjoyed a lot. They got a lot of amusement from here. Now এটা ছিল একদম হিস্ট্রি। যদি আমরা প্রথম দিকে দেখি, তারপর আস্তে আস্তে কি হলো, ইন্ট্রোডাকশন অফ অ্যানসিয়েন্ট অলিম্পিক্স। ইট ওয়াজ রিফাইন্ড উইথ দ্য টাইম অফ উইথ দ্য প্যাসেজ অফ টাইম। ইট ওয়াজ রিফাইন্ড টাইম টু টাইম, and
there was a introduction of ancient Olympics. In ancient Olympics কোথায় হয়েছিল এগুলো I hope when you are pursuing their physical education degree course or BPEd or MPEd, definitely you will get to know about this. The competition among the representative city states, different states was there in Pan-Hellenic. There used to go for a competition that was called as a ancient Olympics. The Greeks believes the games and their roots in religion, that athletic competition was tied to the worship of God. Yes, আমি আগেই বলেছি যে তাদের এই কম্পিটিশন গুলোকে অ্যারেঞ্জ করার জন্য কি করা হতো, for the devotion of God they used to arrange this competition. Now along with the how to competition to chilo, so how they will prepare themselves. Yes, they are having the specialized coaches. A new system of training was developed, the tetras. This was the 4-day cycle of varying training. The tetras had the following structure. Day 1, what they used to do, the day of preparation, it consists of toning and short high intensity workouts. Yes, those who are right now working on physical education, exercise, post training, we know what is high intensity, what is low intensity, but that time they used to know, they don't know about the term intensity, but they know that if we'll go for a toning exercise, what nowadays the reform of toning exercise is the gym exercise or strength exercise. So that was the time when the concept of exercise was introduced. Day two, what they used to do, the day of intensity. What does intensity means nowadays? It's all about the endurance and all these things. So and day 3, the day of resting, they used to take rest. On this, athletes would do short mild workouts and primarily rest. আজকের দিনেও আমরা বলি before competition don't go for any heavy exercise. So it was there. Day 4, the day of medium intensity, athletes mainly participated wrestling on the day and focusing more on tactics than strength. কি হয়, আমরা এখনো দিনে যারা আমরা ফিজিক্যাল এডুকেটর বা যারা আমরা প্রফেশনাল কোচ, we are used to talk about the tactics and strategy of the game before the game, not go for vigorous activity or exercise. It was the brief description of the sports concept of the primitive time. Now the changes has been there. What are the changes? How the changes took place? Sports have been increasingly organized and regulated time to time. Yes, with the passage of time, the sports has been organized in different level with different magnitude, different attitude. And the most outstanding things came to nowadays sports is the industrializations has brought increase the leisure time, letting people attend and follow spectator sports, participate in athletic activities. আমরা সবাই স্পোর্টস পারসন না, বাট উই লাভ স্পোর্টস. হোয়াট উই ইউজ টু ডু, উই ইউজ টু এনজয় দ্য স্পোর্টস অ্যাজ এ স্পেকটেটর, ইজন্ট? সো আমরা কি করছি, সবাই আমরা কিন্তু স্পোর্টস পারসন বা কম্পিটিটিভ স্পোর্টস পারসন নই, কিন্তু উই ইউজ টু গো ফর এ ফান স্পোর্টস, উই ইউজ টু গো ফর এ লেজার স্পোর্টস. এগুলো কি লেজার স্পোর্টস কি ফান? আমরা প্রায় দেখে থাকি গ্রামে কোনো একটা ছোটখাটো পুজো পার্বণ, হোয়াট এভার ইট ইজ, উই ইউজ টু অ্যারেঞ্জ এ sports competition, maybe football, it's maybe kabaddi, it's maybe other games, but what we used to do to just to get a fun out of it. So that's why we used to used to take part as well as directly, as well as we used to go for as a spectator. These trends continue with the advent of mass media and global communication. Yes, আমাদের কি হতো 1983 যদি ওয়ার্ল্ড কাপের কথা আমরা ভাবি, তখন আমরা তো দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টাইম ইন্ডিয়া ওন দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ ইন ক্রিকেট, বাট unfortunately there was no record of no live streaming of that. So people can't that time people can't enjoy the beauty of winning or the pride of winning. Nowadays in 2011 when we won second time World Cup, everybody put their picture in the everywhere and talk about it. We had a live deliberation of the event and everybody enjoyed it live, so it got a huge popularization from all segment of people, not only in India, it was also abroad. Professionalism became the prevalent, further adding to the increase in the sports popularity.
Yes, this is the thing is changing the whole concept of sports. Previous time it was amateurism was there, and now is the emergence of professionalism. Professionalism. I'll talk regarding the professionalism in next few slides. As sports fans followed the exploits of professional athletes, all while enjoying the exercise and competition associated with the amateur participation in sports. আমরা কি করছি, what used to do, আমরা কি করছি, যে প্লেয়ার তারা তাদের স্কিলকে শো করছে, তারা পার্টিসিপেট করছে, গেম যখন খেলছে, they are showing their skill. So people, those who are spectator audience, we are watching the skills of the players, and that skill has been marketed by the people, and it's a huge generation of money. Nowadays, what the concepts of sports was, emphasis on sports for all. Dr. Bishwajit Bhuma sir just now talk about few areas of sports. Sports ke keno amader keno sports not only for the competition, high level of performance. It is for all segment of people. It starts from the kids to the aged person, veteran person. So sports nowadays, the slogan sports is sports for all. You have to take part, whatever you want to do, you just take part. That is the thing, the sports for all. And categorization of sports is a different type of sports are available in nowadays. Everybody nowadays, we are talking about the gold medal in Olympics. That is high performance or high international competitions. But apart from that, a variety of category is there in sports. If we will start with this, I will discuss the few slides on the category of sports and what are the areas we are looking for, and what are the areas of sports we are supposed to work on it. Now, inclusions of sports as the academic subject. Those who are in our field, in physical education, sports, and in other fields also, there is that nowadays sports university has been set up in India. It is already was there in all developed countries, but India is also developed. Near about nowadays 6 sports universities in India already set up, and 3-4 is supposed to come within a small span of time. And what this sports universities concept is there, in this sports university, the basic foundations of how to become a sports will be taught to the sports person for the sports management, the performance management. Same the time in this sports university, the new wing of professions is coming out. From studying in sports university, the students are supposed to get the new openings. Now everybody, when we are talk about this job and আমরা যদি চাকরির কথা ভাবি, তখন আমরা সবাই generally at a glance what comes to our mind, that we can go for a teacher, we'll go for SSC and all these things. We'll go for a teacher in school, or lecturer in colleges, or professor in universities. But apart from these few traditionals, few new type of jobs are opening very very rapidly, and I will talk on that point in the second part of this. Setting of sports college and universities, yes, I have just already talked about. Restructure of course related to sports and physical education. আমরা যদি শুধুমাত্র physical education কে আমরা নিয়ে কথা বলি, we have to think it more. We have to improvise the subjects, because when we trying to catch up the market of sports, you need to develop yourself. Not only you should have a orientation of physical education related subjects. No, you have to know about the upcoming things. And what are the upcoming things when we are talking about the sports? Yes, it's emerging as an industry. And those who are, I hope those who are from the economics, they know what does the industry do, and what are the things needed to develop industry and work on industry.
and all eyes on catching up the sports market. Yes, nowadays India is the largest potential market in sports market. A lot of business house, a lot of financial house, they are researching on it. They are finding the ways and means how to catch up this sports market, because already the rat race is started to catch up the huge market in sports market in India. And what emerging as the industry, largest industry, আমরা যদি সবাই দেখি যে এই যে আমাদের থ্রু আউট দ্য অলমোস্ট 2 years আমরা ঘরে বসে কাটালাম, তো ডিউ টু দিস প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন, সো one thing is still running very frequently, or what kind of very rapidly, that is sports industry, sports manufacturing is going on. Media is taking attention of the sports performance and sponsorship, marketing, and sports economy. A lot of thing is going on around the world now. What does it happening? It's happening a huge amount of money flow. Investors are investing in everywhere. It starts from the sports equipment production to the marketing, packaging, or what kind of journalism. Everywhere the sports, the big industries, they're investing. When we talk about the business house, if at a time what comes in our mind, that is Reliance is already promoting, is you all know already, the sponsor of ISL, Indian Super League in football. So the business houses taking keen interest in sports, because it's a huge market, and it getting a larger day by day. The new dimension of job opportunities are increasing. This will be the my key point for my presentation, because I hope the students are listening to me, and they will motivate, they will reframe themselves by listening or getting this information of job opportunity. Because after getting graduations or masters and whatever it is, we just want to enter ourselves in the field of job, in the field of earnings. So we need to you need to get the information regarding the new opportunities. And nowadays, the watching of sports, yes, industry media is creating a huge impact on sports. They are telecasting the sports, they are getting the audience customers. Once the live match is being telecasted in the TVs and all these things, the sponsorship is coming. So it's all about the investment. It's also the flow of money from what the origin is, the athletic process, or the selling of athletic performance, and the generation of revenues. These are the things is going around all over the world. Now when I'm going through the sports, now we have to know little bit regarding the sports person, what they are facing the problems, or essence. Now we'll start with the essential sportsman. If someone want to flourish as a sports person, the what are the basic things they need to take in consideration, কি কি তাদের মাথার মধ্যে রাখতে হবে? That is, scouting is very much important. What is scouting? who is for whom, মানে কে কোন ইভেন্টের জন্য থাকবে। যে আমাদের দেশে nowadays, আমাদের দেশে still these part of scouting is it's not that much of work has been done, but in other developed countries, if আমি যদি কথা বলি চায়না, আমি যদি কথা বলি আমেরিকা, they are having these facilities. They are picking their potential athletes at the very beginning. They are going for many physiological tests. What are the tests? Those who are from our fields present this presentation, they know little bit regarding that. We are going for fiber test, we are going for bone diameter test, we are also going for that psychological makeup, mental makeup, on all these things, and also for the neuropsychological areas. Neuropsychological areas means the brain related thing. In all over world, যদি আমরা সারা বিশ্বে দেখে থাকি, এখন ওয়ার্ল্ড ক্লাস অ্যাথলিটদের কিন্তু ফিজিক্যাল ফিটনেস বা ফিজিক্যাল এবিলিটির মধ্যে খুব একটা ডিফারেন্স নেই। দ্য ডিফারেন্স ইন হোয়াট? ডিফারেন্স ইন অ্যাটিটিউড, ডিফারেন্স ইন দেয়ার মোটিভেশন, so and difference not in their physical abilities, the difference in their attitude. So the research is rather more physiological. It will be the psychological brain functioning, যে
আমরা আমরা আমাদের ব্রেনটা কতটা ওই কাজের জন্য ইফেক্টিভ। আমি আমার যখন রিসার্চ ওয়ার্ক করেছিলাম তখন আমি দেখেছিলাম যে স্ট্রেংথ অ্যান্ড ফিজিক্যাল এডুকেশনের হিউজ ইম্প্যাক্ট আছে। স্ট্রেংথ টাইপ অফ এক্সারসাইজ যদি করি বা এন্ডুরেন্স টাইপ অফ এক্সারসাইজ করি তাহলে কিন্তু ব্রেন ফাংশনের কিছু কিছু পার্ট আছে, আমি বেশি প্যারামিটার নিতে পারিনি ডিউ টু মাই কনস্ট্রেন্ট, কিন্তু আমি যেটুকু নিয়েছি সেই এরিয়াগুলোতে আমি দেখেছি হিউজ ইম্প্যাক্ট পারে, মানে ব্রেন ফাংশনিং এর উপর এক্সারসাইজের কিন্তু পজিটিভ ইম্প্যাক্ট আছে। নাও সায়েন্টিফিক ফিজিক্যাল ট্রেনিং এটা খুব জরুরি, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা একটা ট্যালেন্টকে উই গট সাম ট্যালেন্ট, ফাইন্ডিং আউট ট্যালেন্ট, নাও দে need to train properly with the সায়েন্টিফিক ট্রেনিং। আমরা জেনারেলি দেখে থাকি যখন আমরা লোকাল আমাদের এরিয়ায় যখন কোন একটা পটেনশিয়াল স্পোর্টস পার্সনকে দেখি তো হোয়ার দে গো, তার আগে লোকাল কোনো কোচের কাছে যায় না। উইথ ডিউ রেসপেক্ট, আমি কিন্তু কাউকে মানে ওবে করছি না বা ডিসরেসপেক্ট করছি না, কিন্তু মানে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যাকে আমরা নার্চার করতে স্টার্ট করেছি হি অর শি ইজ এ ফিউচার মেডেলিস্ট অফ ইন্ডিয়া। সো আমি তাকে যদি না পারি, সো ইউ হ্যাভ টু লিভ। আমরা যদি মিসগাইড করি অকালে কি হবে, সেই পোটেনশিয়ালটা সেই নক্ষত্রের কিন্তু পতন হবে। সো এইটা যদি আমরা একটু ভাবি, যারা যারা আমরা আমি জানি না এখানে আমি সেরকম কাউকে পাবো কিনা পাই কিনা, কিন্তু আমাদের এই কথাটা বলতে হবে, উই ইউজ টু স্পিক অন দ্যাট, যে ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য নলেজ অফ স্পোর্টস ট্রেনিং, don't go for a sports training. Sports training is a very systematic and scientific method. Now psychological training, it's also similarly important for the training of or development of sports. Psychological training প্রথমে তো আমরা ফিজিক্যাল ট্রেনিংটাই ঠিক করে করতে না পারলে সাইকোলজিক্যাল ইজ দূরস্থ। সো কিন্তু আমাদেরকে স্টার্ট করতে হবে সাইকোলজিক্যাল ট্রেনিং। আমরা যদি আমাদের লোকাল এরিয়া ইটস ভেরি আমাদের লোকাল গ্রামাঞ্চলে বা সেমি আরবান টাউনে এখনো সেইভাবে সাইকোলজিক্যাল ট্রেনিং এর প্রসার বা ব্যাপ্তি হয়নি। স্টিল government is taking initiatives, new labs are being set up in few parts. আমরা যদি দেখি যদি আমাদের এনসি ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমি, আমি জানি ডক্টর মধুসূদন হাজরা is there, he is a very popular in cricket, he is having huge orientation in cricket, he can speak on that. I hope the স্টুডেন্টদেরকে বলতে পারবে যে সাইকোলজিক্যাল ট্রেনিং মানে আমরা সাইকোলজিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট কিন্তু আমাদের এনসি ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমিতে কিন্তু শুরু হয়েছে, ওখানে সাইকোলজিক্যাল ট্রেনিং দেওয়া হয়। ইটস ভেরি মানে এটা খুব কম, আমাদের যা প্রয়োজন তার থেকে ইটস ভেরি লেস। প্রপার নিউট্রিশন, এটা তো আমাদের মানে আমাদের ভারতবর্ষের মানে কি বলবো সোশিও ইকোনমিক্যাল বা কন্ডিশনটা এতটাই মিসফিট যে আমাদের যারা দেখে থাকি, আমরা যদি দেখি যে আমরা রিসেন্টলি যারা গোল্ড মেডেলিস্ট সিলভার মেডেলিস্ট মীরা বাই চাঙ্গু, উনি যে বাড়িতে থাকেন এখনো পর্যন্ত টিল নাও মানে ওখান থেকে উনি যে মানে সিলভার মেডেলিস্ট, ইটস হিউজ। তো কেন ওখানে সময় ঠিক মতো আমাদের খাওয়া, আমাদের নিউট্রিশন তো মানে নিউট্রিশন ইজ এ হিউজ থিং। নিউট্রিশন আমরা কি খাবো, এই কার্বোহাইড্রেট নেবো প্রোটিন নেবো এই ক্যাটাগরি তো পরে আইডিয়া তো পরে আসবে। জেনারেলি দে ডোন্ট গেট সাফিসিয়েন্ট ফুড ইন এ ডে, মানে জেনারেলি এটাই দেখা যায় ভারতবর্ষে প্রত্যেক মানুষই যে সাফিসিয়েন্টলি 2-3 বেলা ঠিক মতো খেতে পায়, I have some doubt এবং মানে যারা স্পেশালি যারা স্পোর্টস পারসন, কিন্তু কি হয় once they develop their start getting their career, they are taking up to the various facilities or local agencies, they can give them the idea of what is nutrition, আমাদেরকে কেন নিউট্রিশন নিতে হবে, কেন আমাদেরকে নিউট্রিশন আমার কিসের জন্য দরকার, এই ওরিয়েন্টেশনটা ওদের দরকার। এডুকেশন ইজ এ হিউজ প্রবলেম ইন ইন্ডিয়া, আমাদের 140 কোটি দেশ, সেখানে লিটারেসি রেট ইজ ভেরি পুয়ার। সো এডুকেশন যদি না থাকে, প্লেয়ারদের যদি এডুকেশন না থাকে, দে উইল নট বি এবল টু গো ফর দ্য সেলফ ম্যানেজমেন্ট। তারা নিজেদেরকে কোচ থাকবে, ফিজিক্যাল ফিটনেস ট্রেনার থাকবে, এভরি পার্সন হু ইজ রেডি টু গিভ ইউ অ্যাডভাইস, বাট অ্যাডভাইসটা নেবে কে, মাই সেলফ, আমাকে। যদি ওয়ান্স আই উইল বি নট এবল টু নো অ্যাবাউট মাই সেলফ, আমি কি পারি আমি কি পারি না, আমি কি আমার পক্ষে কতটা নেওয়া সম্ভব, সেটা যদি আমি জাজ করতে না পারি, the no training will be fruitful for them.
but still exception is there. That's why Mr. Neeraj Chopra is everywhere in every front pages of every newspaper. This is exception. But if we want to go want to develop all round, then we have to develop our this best work for all these things. Self management, I have already talked about. Modernize infrastructure and equipment, এটা ওদেরকে দিতে হবে। কারণ এখন আগেই বলেছি যে স্পোর্টস কম্পিটিশন যদি আমরা দেখি, যে অলিম্পিক বা ওয়ার্ল্ড ইভেন্টগুলো, সেখানে কিন্তু অ্যাথলিটদের মধ্যে খুব একটা ডিফারেন্স থাকে না। কিন্তু যদি আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার, যদি আমাদের প্রপার ইনফ্রাস্ট্রাকচার না পায়, দুর্ভাগ্য হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়ার মতো দেশের, যেখানে হকিতে আমরা একটা সময় ছিলাম যেখানে আমরা লিড করতাম, মাঝখানে একটা সময় হকি আমাদের কিন্তু মানে বিশাল সেটব্যাক ছিল। আর গ্র্যাজুয়ালি the various sectors is coming up with this development of sports. Odisha government has taken initiatives to develop sports, so we have to take sports by one. Not everybody will rush to the one sport, so nothing will going to happen. Cricket is something different, but if we will go through the history of cricket, cricket কিন্তু এরকম ছিল না। It was marketed, it was packaged, it Sir? was marketed. Yeah. Hello. Huh? Sir, I would like to disturb you a little. Actually, Anisha Mandal is sharing her screen. I can see. Anisha, can you please stop sharing your screen so that we can see the screen of our sir? Yeah. Sir, can you please share your screen once again? Again? Yeah, because one of the participant by mistake shared her screen. My Oh, goodness. Sorry. okay. Oh my goodness. Yeah, there will be some such problem when you're dealing with online platforms. Sorry. Then I have to stop screen sharing first, then resume presenting. Yes. Resume representing. Yeah, you can do that. Yeah, it came. You just select your slide, sir. Okay. Yeah, that's fine. Yeah, that's fine. Then where I was? This one. Okay. আমি যেটা যে বলছিলাম যে এই মডার্নাইজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা ইকুইপমেন্ট এবং ট্রেনিং রিহ্যাবিলিটেশন ফেসিলিটিস, এইগুলো যদি আমরা ডেভেলপ করতে না পারি, তাহলে আমরা কিন্তু এক্সপেক্ট করতে পারবো না যে আমাদের বাল্ক অ্যাচিভমেন্ট আসবে। আমরা ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাচিভমেন্ট নিয়ে উই হ্যাভ টু বি ভেরি স্যাটিসফাইড। একজন নীরজ চোপড়া, একজন মীরাবাই চাঙ্গু, একজন পিভি সিন্ধু is something different. I know PV Sindhu very well because when I was in 2003, I was in Hyderabad. The initiative has been taken from that time. I am not talking about from PV Sindhu. Badminton is promoted from that time, and now the results is coming. So these are the things are going. So if we want to go for a bulk medal, so we have to focus on these basic points. Now, what the sports person is facing difficulties, what the sports persons are facing difficulties, yes, they are having they are coming from the poor society socio-economic standards. কি হয় যখন একজন poor socio-economic standards থেকে আসে, তাদেরকে লেটার স্টেজ অফ দেয়ার লাইফ মানে ওদেরকে ওই সিচুয়েশন গুলো, ওই প্ল্যাটফর্ম গুলো অ্যাকাস্টম করতে টাইম লেগে যায়। কারণ একজন যে ইনবোর্ন, যেমন 4-5 বছর, 6 বছর কি 7 বছর কি 8 বছরের কোনো বাচ্চা যে যখন ওয়ার্ল্ড ক্লাস ফেসিলিটিস এর মধ্যে থাকছে, সেখান থেকে যখন ফেসিলিটি এনজয় করছে, আমাদের অ্যাথলিটে কি করছে, ওয়ান্স দে উইল গেট ন্যাশনাল যখন তারা করতে যাচ্ছে, তখন মোটামুটি একটা স্ট্যান্ডার্ড তারা ফেসিলিটিস পাচ্ছে। সো এই মেকআপটা তৈরি করতে, মেন্টাল মেকআপটা তৈরি করতেই তাদের কিন্তু অনেক সময় লেগে যাচ্ছে। কারণ একাডেমিক্স আমি আগেই বলেছি, আমাদের বাজেটারি কনস্ট্রেন্ট, ইয়েস আমাদের বাজেটারি কনস্ট্রেন্ট আছে। স্পোর্টসে আমরা কিন্তু গভর্নমেন্টের যে টোটাল মানে ফিনান্সিয়াল বাজেট, সেখানে অ্যালোকেশনটা কম, কারণ আমাদের 140 কোটি দেশের মানুষের কথা ভাবতে হয়। সেখানে স্পোর্টস পার্সনরা কিন্তু রেসপেক্টিভলি লিটল বিট ডিপ্রাইভ, তারা কিন্তু ডিপ্রাইভ। তো তাদের জন্য স্পেশাল কোনো প্রজেক্ট, তাদের জন্য কোনো অ্যালাউন্সেস গভর্নমেন্ট ভাবছে, গভর্নমেন্ট ইজ টেকিং ইনিশিয়েটিভস। আমি পরের স্লাইডে এগুলো বলবো যে কি মোটামুটি অলরেডি শুরু হয়েছে, বাট সেইটা আমাদের যে আমাদের চাহিদা, মানে আমাদের চাহিদার থেকে খুব কম, ভীষণ কম।
নাও হেলথ স্ট্যান্ডার্ডস আমাদের পুয়ার হবেই, আমাদের খাওয়া ঠিক মতো হয় না, আমাদের ঘুমানো ঠিক মতো হয় না, তো আমাদের হেলথ স্ট্যান্ডার্ড তো ডেফিনেটলি কম হবে, খারাপ হবেই। তো আমরা যখন গ্র্যাজুয়ালি যখন স্পোর্টস পার্সন হচ্ছি, আমরা যদি বিরাট কোহলিকে দেখি, বিরাট কোহলি যখন আর্লি স্টেজেস অফ হিস কেরিয়ার, আমরা ছবি নিশ্চয়ই দেখেছি, ও অনেকটা গোলুমলু টাইপের ছিল, কেমন ফিটনেস ফ্রিক তো ছিল না, ফিটনেস সম্বন্ধে জানতো না, সব খেত। আই ওয়াজ ওয়াচিং এ ইন্টারভিউ অফ বিরাট কোহলি, দেন হি ওয়াজ টেলিং দে ইউজ টু টেক 4 চানা বাটোরা, 4টে চানা বাটোরা খেত। দ্যাট ইজ নট এ হ্যাবিট, গুড হ্যাবিট ফর দ্য স্পোর্টস পার্সন। এখন সে কি করে, ফ্রান্স থেকে তার জল আসে, তার ডায়েটারি চার্ট ঠিক করে, এবং সে বিদেশ থেকে বিভিন্ন রকমের ফুড প্রোডাক্ট আসে যেগুলো সে নেয়, এবং সেই জন্য অ্যাজ এ ফিটেস্ট ইন্ডিয়ান ক্রিকেটার, নট অনলি ইন ইন্ডিয়ান, আই ক্যান সে ইন দ্য ওয়ার্ল্ড হু ইজ দ্য ফিটেস্ট ক্রিকেটার। সো এই চেঞ্জেস গুলো আসছে, বাট ইট ইজ ভেরি, প্রপোর্শনটা অনেক কম। সোশ্যাল ইকোনমিক ইনইকুয়ালিটিস এগুলো তো আছেই, এগুলো আমরা সবাই, ল্যাক অফ ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমি কথা বলেছি, পলিসি লেখো না, আমাদের কিন্তু স্পোর্টস পলিসি খুব দরকার। যদি আমরা বাল্ক অ্যামাউন্ট অফ সাকসেস আমরা চাই, তাহলে কিন্তু এডুকেশন পলিসি যেমন একটা পলিসি, ঠিক তেমনি আমাদের কিন্তু স্পোর্টস পলিসি, একদম ডিস্টিংক্ট স্পোর্টস পলিসি দরকার। এরকম ভাষা কোনো স্পোর্টস পলিসি দিয়ে হবে না। ইট উইল স্টার্ট ফ্রম দ্য গ্রাসরুট, আমাদের নিচের থেকে শুরু করে একদম আমরা টপ লেভেল, এই সবার জন্য সেগমেন্টেড স্পোর্টস পলিসি দরকার, এবং সেটা আমাদের হয়তো কামিং ডেজ আমরা দেখতে পাবো। মানে মিগার অ্যালোকেশন অফ রিসোর্সেস, আমি অলরেডি বলেছি যে বাজেটারি কনস্ট্যান্ট আমরা ঠিকঠাক অ্যালোকেশন সমস্ত সেক্টরে দেওয়া সম্ভব নয়, আমাদের 140 কোটির দেশ, তো আমাদের প্রবলেম তো হবেই। নেক্সট আই এম কামিং টু দ্য গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভস। হোয়াট গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভ? Sorry for interruption, sir. Could you please make your slide maximize, please? I know it will be duplicative for you. It দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ এটা ঠিক আছে, Yes, sir. ঠিক আছে। এইটা তুমি চাই, আমি জানি গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভস ইজ taken. Yes, now you can see that government is also taking these initiatives. If we will go the left side of my slide, আমরা দেখতে পাবো যে কি কি স্কিম স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া, আমরা জানি এটা সবাই মোটামুটি যারা স্পোর্টস ফিল্ডে জানি যে স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া ইজ টেকিং কেয়ার অফ স্পোর্টস ইন ইন্ডিয়া আন্ডার দ্য মিনিস্ট্রি অফ ইউথ অ্যাফেয়ার্স। সো তারা কিছু প্রোগ্রাম অলরেডি লঞ্চ করেছে, ন্যাশনাল স্পোর্টস ট্যালেন্ট কম্পিটিশন, আর্মি বয়েজ স্পোর্টস কোম্পানিজ, সাই ট্রেনিং সেন্টার্স, স্পেশাল এরিয়া গেমস, সেন্টার অফ এক্সেলেন্স, এগুলো কিন্তু অলরেডি স্টার্ট, এবং তাদের এজ গ্রুপ কাদের জন্য কি কি ফেসিলিটি সেগুলো কিন্তু অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। তো এইবার স্পোর্টস প্রমোশনের জন্য গভর্নমেন্ট কি কি দিচ্ছে দেখো, মেডেলিস্টদের জন্য পেনশন দিচ্ছে, গোল্ড মেডেলিস্টদের জন্য, সিলভার মেডেলিস্টদের জন্য, এবং বিভিন্ন টায়ারে যারা ওয়ার্ল্ড ক্লাস, যারা মানে অলিম্পিক বা এই লেভেলের যারা, তাদের জন্য কি কি, এইটা যদি আমরা পরপর দেখি অ্যামাউন্টটা ইটস খারাপ নয়, যেখানে কিছুই ছিল না সেখানে এইগুলো আস্তে আস্তে ইন্ট্রোডাকশন হচ্ছে, তো ডেফিনেটলি পিপল উইল গেট এনকারেজমেন্ট, তারা গেটিং ইনটু স্পোর্টস, and results we are coming, result we are getting. Now these are the events, if you see the events, tier of events, and these are the allocation. Yes, একজন gold medalist, she at a time from government end they are getting 50 lakhs if he is a gold medalist or she is a gold medalist. Then silver medalist proportionally have reduced hote jaচ্ছে. So it's a welcome initiatives from the government, and we should appreciate it, but we need much more, because আমরা জানি যে স্পোর্টস ফিল্ডটা ইট শুড বি এ পিরামিড লাইক। যদি আমাদের সাপ্লাই লাইনটা অনেক বেশি না থাকে, তো আমরা ওই পিকটাতে পৌঁছাতে কিন্তু সময় লাগবে। একজনই কি নিচে শুরু করলে একজনই ফিনিশ করবে, এটা হয় না। এটা যখনই আমাদের বেসটা অনেক ব্রড হবে, আস্তে আস্তে এটা সেগমেন্টেড হবে, এবং একটা জায়গায় আমরা যদি 10,000 নিয়ে শুরু করি, আমরা কিন্তু 2, 3, 4, 5 জনকে সাকসেসফুল পাবো, যারা আমাদের ওয়ার্ল্ড ক্লাস টুর্নামেন্টসের জন্য, আমাদের জন্য গ্লোরি, আমাদের জন্য মেডেল নিয়ে আসবে। ঠিক আছে, নাও দিস ইজ দ্য মোস্ট চ্যালেঞ্জিং পার্ট। মানে আমি মনে করি যে আমার এই স্লাইডের যদি নিউক্লিয়ার পয়েন্ট কিছু থাকে, তাহলে সেইটা সেটা এটা হচ্ছে, যারা আমার অডিয়েন্স, আমার স্টুডেন্ট, আমার প্রিয় স্টুডেন্টরা, তোমরা এই জায়গাগুলো একটু, এই স্লাইডটা যদি তোমাদের মধ্যে রাখো, জাস্ট লুক অ্যাট ইট,
এটা এই সার্ভেটা কে করেছে? ফিকি। আমি জানি যারা এখানে এডুকেশন সেক্টরে আছেন, দোজ হু আর ইন এডুকেশন সেক্টর, দে নো হোয়াট ফিকি ইজ ডুইং। তা থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড বা ইন্ডিয়াতে সমস্ত ইকোনমিক এবং ভবিষ্যৎ কি কর্মপন্থা হবে বা তার ইনভেস্টমেন্ট কোথায়, ফিউচার কোথায়, ইট ডিলস উইথ দ্য ফিকি, অ্যান্ড ফিকি হ্যাজ গিভেন this projection on the basis of the current growth rate and what they are visualizing the coming years. By 2022, 43,71,675 new job opportunities are coming. খুব আনন্দের তো না, অত আনন্দের অত সহজ নয়। কারণ যে এরিয়াগুলো আমাদের এখানে বলা আছে, স্পোর্টস সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, কোথায় কোথায় হতে পারে? স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট, স্পোর্টস কোচিং, স্পোর্টস মেডিসিন, স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট, স্পোর্টস ফ্যাসিলিটিস, স্পোর্টস ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, স্পোর্টস ম্যানুফ্যাকচারিং, স্পোর্টস গ্রাস রুটস, স্পোর্টস ব্রডকাস্টিং এন্ড মিডিয়া। আমাদের রিকুইজিট কোয়ালিফিকেশন আছে? কজনের আছে? আমরা এগুলো ভেবেই দেখিনি। আমরা এভরিবডি কি করি, once we'll go from 10+2, we used to take admission in college and universities, আমাদের গভর্নমেন্ট বা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিজ, then we go for BA, BSc, BCom, then after getting graduate আমাদের চাকরি নেই, এইরকম করলে হবে না। you need to develop yourself with the requirement. It's all about demand and supply. তো যেমন ডিমান্ড আছে, তোমাকে সাপ্লাই পেতে গেলে তোমাকে তার যোগ্য হতে হবে। তো যোগ্য হলে কিভাবে হতে পারবো আমরা, সেটাও আমি পরের স্লাইডে বলবো। তো এই জিনিসগুলো চ্যালেঞ্জিং। তো এই জিনিসগুলো নিয়ে ভাবনা চিন্তা যদি শুরু করা যায়, আই এম শিওর, আমি শুরু করেছিলাম। আই এম ভেরি মাচ থ্যাঙ্কফুল টু মাই স্যার, মাই গাইড প্রফেসর সমীরণ মন্ডল। মানে আমি যখন 2001-এ যখন আমি আই এম শেয়ারিং মাই এক্সপিরিয়েন্স টু মোটিভেট দ্য স্টুডেন্ট, নাথিং এলস। যে আমি যখন ইএমপি করছি, মাস্টার্স ইন ফিজিক্যাল এডুকেশন, স্যার আমাকে বলেছেন ইউ হ্যাভ টু লুক ইট ডিফারেন্টলি, তোমাকে একটু আলাদাভাবে দেখতে হবে। সো Sir insisted me to go to join sports management. I have done my sports management from ISWBM, যেটা আমি 2003-তে করেছিলাম। 2003-তে স্পোর্টস ম্যানেজার, no one in my field went for it, but I was, because of my sir guidance and advice, I took the challenge, and I am not projecting myself, but I can, after completing that course, my attitude has been totally changed. Now I am working as an administrative officer in Calcutta University, and Calcutta University সম্বন্ধে আশা করি কাউকে বলতে হবে না, everybody knows about Calcutta University. সো এই ভাবনাটা চেঞ্জটা দরকার। তো কি করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু গো বাই সামথিং ডিফারেন্ট। নাও আই এম কামিং টু দ্য নেক্সট স্লাইড। জেনারেলি আমরা কি করি, আমরা যারা আমাদের ফিল্ডে আছি, গ্র্যাজুয়েশন, আমরা কোচিং বা টিচিং এইগুলোতে আমরা কনসেন্ট্রেট করি। এর থেকে একটু বারে গিয়ে কি করি, আমি অফিসিয়ালস হব, আমি একটা অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশন থেকে আমি একটা ট্রেনিং নিয়ে নিলাম, বা লাইন্সম্যান একটা ট্রেনিং নিয়ে নিলাম, বা স্কোরিং একটা ট্রেনিং নিলাম, দেন আই এম লুকিং ফর এ জব। নো ডিয়ার, এইভাবে কোনো বিশেষ কিছু করতে পারবে না। ইউ হ্যাভ টু বি ডিপেন্ডেন্ট। তোমাকে ডিপেন্ডেন্ট হতে হলে হবে না। ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার ইউর সেলফ বাই হাউ, বাই একাডেমিক্যালি। তোমাকে সেইভাবে একাডেমিক্যালি তৈরি হতে হবে। তো এই যে এরিয়াগুলো, যেগুলো আমাদের সবাই জানি, কিন্তু যেগুলো আনট্যাপড, যেগুলো এখনো আনট্যাপড আছে, এর জন্য কি আমরা আমাদের নিজেকে তৈরি করতে পেরেছি? ওয়েদার উই আর প্রিপেয়ারিং আওয়ার সেলফ উইদিন 2-3 ইয়ার্স, কমেন্টেটার্স অ্যান্ড স্পোর্টস এক্সপার্ট, এটা আমরা ভাবতে পারি। জেনারেলি দেখা যায় যে যারা এক্স ভেটারেন প্লেয়ার, যারা খেলেছেন রিসেন্টলি, তারাই কমেন্টেটার্স অ্যান্ড স্পোর্টস। মাই ডিয়ার, ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস যে আমার সঙ্গে স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট করেছিল, তারা কিন্তু কমেন্ট্রি করছে। দে আর অলসো ফ্রম দ্য সেম ব্যাকগ্রাউন্ড লাইক ইউ, তোমাদের মতোই যারা গ্রাজুয়েশন করে এসেছিল, কিন্তু তারা কি করেছে, দেন সুইচ টু দ্য স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট, দেন গো ফর দ্য জার্নালিজম, অ্যান্ড দে nowadays they all are very successful person in the field of commentary, in the field of sports media, sports technology and expert. Yes, few of my friends are working on the analysis of the sports person. আমরা আগেই বলেছি যে অন্যান্য দেশে কি করে, প্রতিটা এরকম তো নয় সাকসেস আজকে ট্রেনিং করলে কালকে সাকসেস পাবে। এভরি ডে ইউ হ্যাভ টু রিভাইজ ইউর এফর্ট, ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট what are the wrong things you have done, then you have to take lessons from your past, then you can go ahead. So এই অ্যানালিসিসটা কে করবে? স্পোর্টস টেকনোলজিস, they are using তোমরা আজকাল ক্রিকেট, এভরিবডি ইজ ওয়াচিং ক্রিকেট, আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, স্টাম্প ক্যামেরা, তারপরে আমাদের এভরিওয়্যার, আমরা আম্পায়ারের সামনে ক্যামেরা, সব জায়গায় টেকনোলজি
ইউজ হচ্ছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিআরএস সিস্টেম, এগুলো কি ইম্প্রোভাইজেশন অফ টেকনোলজি, যাতে করে আরো অ্যাকিউরেসিতে পৌঁছানো যায়। তো সেই জায়গাগুলোর জন্য আমাদেরকে ডেভেলপ করতে হবে। স্পোর্টস মিডিয়া জার্নালিজম, আমরা আজকাল আমরা প্রায়ই আমরা দেখি রাইট আপ, যে রাইট আপ গুলো আসে, সেই রাইট আপ গুলো সম্বন্ধে আমরা স্পোর্টস রাইট আপ যেগুলো সেটা কারা লেখে, যারা গ্রাজুয়েশন মাস্টার্স করেছে এবং তারপর তারা জার্নালিজম করেছে, স্পোর্টস জার্নালিজম করেছে, দে আর রাইটিং। সো you have the potential, you have the qualities. Only here, only thing you have to do, you have to change your mental makeup and you have to prepare yourself. Sports nutritionist, yes, it's a huge demand. Sports need আজকাল প্লেয়ারের ডায়েট কি হবে সেটা প্লেয়াররা সবসময় এগার থেকে তাদেরকে গাইড করবে কে? তোমাদের মতোই যারা স্টুডেন্ট আছে তারাই এটা গাইড করবে। স্পোর্টস ল, yes, sports law is very upcoming professions for everyone, because sports law কি হচ্ছে এভরি গেম কে আজকে দেখো তার টিভি রাইটস, তার টেলিকাস্টিং রাইটস, এভরি রাইটস, এই রাইটস গুলো ডিল করে কারে? লয়ার। তারা একটা কোম্পানি যখন একটা অর্গানাইজেশনের সঙ্গে তাদেরকে টাই আপ করে যে আমি তোমাকে একটা রাইটস দেবো, যে ওয়ার্ল্ড কাপ, এই যে অলিম্পিক, টোকিও অলিম্পিকটা হলো, এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড টেলিকাস্টিং রাইটস দেওয়া হয়েছিল। তো এর লু ফলস গুলো কারা ডিল করে, কারা এই এগ্রিমেন্ট গুলো ডিল করে? স্পোর্টস লয়ার, দে ইউজ টু লুক অন দেম। আমি কিন্তু প্রথমেই অলিম্পিকের কথা ভাববো না, অলরেডি কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় স্টেট লেভেল, ন্যাশনাল লেভেলে সেই সব জায়গায় কিন্তু অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। তো সেই জায়গাগুলোর জন্য নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করতে হবে। It's a broader picture of the sports market. What is emerging in very, it starts with the teaching. আমরা সবাই টিচিং, এই জায়গাটা আমরা সবাই জানি, আমরা সবাই চাই, সবাই করতে চাই। এই জায়গাটাকে আমরা একটু সাইড রেখে এই জায়গাগুলোতে ফোকাস করো। ডেভেলপমেন্ট কি করতে হবে? স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার, স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট অফিসার অলরেডি আছে, প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে আছে। আমি যদি গভর্নমেন্ট সেক্টরে বলি প্রায় প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে আছে, যদি প্রাইভেট সেক্টরগুলোতে বলি এমন বিভিন্ন আইআইটিস, আইআইএম বা অন্যান্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট, ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট, they are appointing their sports development officer or sports officer, whatever it is. So these are the new. তো আমি এটা বললেই তো আমাকে নেবে না। আমি যদি simply, if I am pursuing myself with the MP and BP, MP, even we are pursuing PhD, after that you are applying for the managerial jobs, nobody is going to entertain you, because teaching and management is something different. So you need to have good communication skills, you need to have understanding of situations, a lot of things is there. You need to have the marketing skill, you need to have the entrepreneurial skill. So all this development comes when you are pursuing your management degree. আমি একটা সব থেকে রিসেন্ট ডেভেলপমেন্টের কথা বলছি, আই হোপ অনেকেই এটা শুনবেন। আমরা জানি যে ইন্ডিয়ায় ম্যানেজমেন্টটা কারা দেখে, বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, এমবিএ বা হোয়াট এভার ম্যানেজমেন্ট, কারা বেস্ট ইনস্টিটিউট কি? আইআইএম, তাই তো? ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট, যেখানে থ্রু আউট ইন্ডিয়া কি হয়, ক্যাট পরীক্ষা দিয়ে সেখানে আমাদের কি করা হয়, ম্যানেজমেন্ট পড়ে, সেখান থেকে যারা পাস আউট করে তারা হিউজ স্যালারি নিয়ে তারা কোনো না কোনো কোম্পানিতে গিয়ে জয়েন করে। আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলছি, IIMA already MSc in sports management is started. কেন? Why? তারা বুঝে গেছে যে it is a large area where our students will get placement. আর প্লেসমেন্ট যখন ভালো হবে সেই ইনস্টিটিউটের মার্কেট তত ভালো হবে। Though they are taking 7 lakhs for admission fees, but once they will complete their management degrees from IIM, I'm 100% confirm they will get the opportunity of getting a job of more than 30 lakhs per annum. Yes, they will get, because IIM is a brand. So if you are getting into a brand, definitely brand you placed you in such a way so that your future will be secure. So you have to change your mindset up. Now these are the, আমি যদি বলতে থাকি এগুলো, it will take a lot of time. ডক্টর মধু, I am sorry যে আমি সবগুলো এত ডিটেলে বলতে পারবো না। How long you can spare my time? মানে আমি কতটা টাইম পেতে পারি? Can you just Okay. You carry on. Oh. Okay, you carry on. Sir, thank you very much. Thank you. Briefly touch all the slides. Please touch briefly on the slides. Okay. This is a very business interesting one. Okay. this is a business roles. Yes, I have already talked about the sports industry is emerging. So what are the job is coming? Sports agent, sports marketing, sports journalist, sports media commentator, social media influencer, sports lawyer, these are the new upcoming job is coming. Now management roles, আমি তো কম্পিটিটিভ স্পোর্টস এর কথা বললাম, এছাড়াও কিন্তু নাও এ ডেজ এভরিওয়্যার
নট অনলি ইন সিটিজ, ইন আমরা সেমি সিটিজে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপনার ফিটনেস বা জিম সেট আপ হচ্ছে। যদিও সবগুলো যে খুব সাইন্টিফিক মেথড এনে চলছে না তা নয়, কিন্তু স্টিল এই যে বড় বড় কোম্পানিগুলো তারা কি করছে, ফিটনেস হাব, ফিটনেস সেন্টার, তো সেখানে কি করবে, দে উইল অ্যাপয়েন্ট দিস ম্যানেজার, ফিটনেস ম্যানেজার, ওয়েলনেস ম্যানেজার। সো এইখানে এই জায়গাগুলো হচ্ছে আপকামিং জব, যেগুলোতে আমরা কিন্তু সামনের দিনগুলো লিজার ম্যানেজার মানে কি, as nowadays কি হচ্ছে, একটা কোম্পানি, they know this company are going through a very tough time, so what they are planning for their employees, they are organizing leisure sports। এইখানে আমি একটা জিনিস জাস্ট অ্যাড করতে চাই, আই নো everybody knows about Ajinkya Rahane। Ajinkya Rahane is an Indian cricketer। উনি কি করেছেন, ওনার একটা কোম্পানি আছে, দে ডেভেলপ এ স্পোর্টস অ্যাপ, স্পোর্টস অ্যাপ, থিঙ্ক অফ ইট, স্পোর্টস অ্যাপটাতে কি হচ্ছে, they are you just download this app, you just put the input, তুমি কি চাইছো, যে তুমি তোমার কোম্পানির জন্য চাইছো কি তোমার এরিয়ার জন্য চাইছো, একটা লিজার স্পোর্ট যেটা মডিফাইড গেম গুলো থাকবে, যেখান থেকে রিক্রিয়েশন হবে, যেখান থেকে ডে আউটিং হবে, মানে কর্পোরেট সেক্টর গুলো মেনলি এই জিনিসগুলো হয়, বিভিন্ন জায়গায় অ্যাসোসিয়েশন হাউজিং ওরাও করছে, কিন্তু কর্পোরেট সেক্টর গুলো বেশি এমফাসিস করছে এই জায়গাগুলো। তারা একদিন কোথায় হলো, যে 50 কিলোমিটার দূরে একটা জায়গায় তারা একটা গেল, সেখানে তারা গেট টুগেদার করছে, সেখানে কি করবে, তারা ফান গেমস খেলবে। তো এটা অর্গানাইজ কি করছে, ওই অ্যাপসটাতে করছে। অ্যাপস কি করছে, তুমি ডেটাটা দাও, নাম্বার অফ কতজন তোমার পার্টিসিপেন্ট, তুমি কি কি চাইছো, দে উইল প্ল্যান দ্য হোল থিং, only thing you have to do, you have to pay the amount and enjoy the rest। they are providing everything, they are providing infrastructure, they are providing the refreshment, everything they providing। now আমাকে প্রশ্ন হতেই পারে যে এই যে অ্যাপসটা কি করে তাহলে ইনফ্রাস্ট্রাকচার পাচ্ছে, yes, they are tying up with the various clubs, various infrastructure সার্ভিস প্রোভাইডার, যারা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করছে, তাদের সঙ্গে অলরেডি টাই আপ করেছে, যে তোমার আমি এই ফ্যাসিলিটিসটা 1 ডে কি 2 ডের জন্য আমি হায়ার করবো, আই উইল পে ফর দ্যাট। So কি হচ্ছে, অনলাইন এভরিথিং at a glance, it has been marketed, people getting benefit out of it, money is coming, so everything is coming, these are the areas are coming up, and leisure sports, swimming teacher, leisure center manager, receptionist, these are the jobs, well-being। nowadays the whole world is concentrating on wellness। the wellness টা কি, আমাদেরকে ভালো থাকতে হবে, simply we need to have, আমাদেরকে ভালো থাকতে হবে, ভালো কি করে, শরীর, we out of any disease, and we have to enjoy our life with energy। so আমাদের এক্সারসাইজের মধ্যে যেতে হবে, আমাদের ডায়েটারি চেঞ্জেস করতে হবে, এবং পজিটিভ ওয়েতে আমাদের এনার্জিটাকে ইউটিলাইজ করতে হবে। সেই ওয়েলনেস থিংটা আমি যখন ওয়েলনেস করেছিলাম, ওয়েলনেস ম্যানেজমেন্ট করেছিলাম, তখন আমাদেরকে আর অনেক কিছু বলার আছে, আমি সবগুলো বলতে পারবো না এখন। তো ওয়েলনেস থট ইজ অল গোয়িং অল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড। কোচিং, এটা সবাই জানে, এটা নিয়ে আমি বেশি কিছু আর বলবো না। এলিট স্পোর্টস, এবার এলিট স্পোর্টস বলতে আমরা যেটা বলতে চাইছি, যারা হাই লেভেল ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টস, তাদের ম্যানেজমেন্টের জন্য, তাদেরকে অর্গানাইজ করার জন্য, একজন স্পোর্টস পার্সন তো সে কোথায় প্র্যাকটিস করবে সেটা ঠিক করবে না। যেমন মেসি আমরা সবাই জানি লিওনেল মেসির কথা। তো মেসি দে আর হ্যাভিং সেপারেট তার আলাদা আলাদা ম্যানেজার আছে। সে কি করে, তার প্রাইভেট ম্যানেজার আছে, সে তার কার সঙ্গে কন্ট্রাক্ট হবে, কোন মাঠে তারা প্র্যাকটিস করবে, তার এগ্রিমেন্ট কখন তার ফটোশুট হবে, এভরিথিং ইজ অর্গানাইজড বাই এ গ্রুপ অফ পার্সন। সো here you can have the opportunity to work। I am not talking about Messi, আমাদের ইন্ডিয়াতেও কিন্তু nowadays Messi is coming, a lot of Messi is coming, so we have to grab this opportunity। দেন আউটডোর অ্যাক্টিভিটি, আমরা মাঝে মাঝেই আমরা বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি, সেখানে অ্যাক্টিভিটি, আমরা যখন সমুদ্রে যাই আমরা র্যাকেট নিয়ে যাই, এটাকেও অর্গানাইজ ওয়েতে করা যায়। পাহাড়ে যাই, আমরা ট্রেকিং করতে চাই, তো এগুলোকে অর্গানাইজ ওয়েতে, এগুলোকে আউটডোর অ্যাক্টিভিটিস মধ্যে করা যায়, এবং সেখানেও কিন্তু হিউজ নাম্বার অফ অপরচুনিটিস আসছে। ফিটনেস, অবশ্যই আমরা সবাই ফিটনেস কনসাস ফ্রিক হয়ে যাচ্ছি, আমরা ফিটনেস কনসাস হয়ে যাচ্ছি। তো এই জায়গাগুলো মানুষের, এই ফিটনেসের মধ্যে আমরা যেমন স্পোর্টস পার্সনদের কথা বলতে পারি, আমরা বাচ্চাদের কথা বলতে পারি, হাউস ওয়াইফদের কথা বলতে পারি, ওমেনদের কথা বলতে পারি, ওয়ার্কিং পার্সনদের কথা বলতে পারি, ইভেন ফর দ্য এজেড পার্সন, ভেটারেন পার্সন, তাদের ফিটনেস নিয়েও, তাদের লাইফস্টাইল নিয়েও আমরা কিন্তু কাজগুলো করতে পারি, এবং এই জায়গাগুলো অলরেডি তৈরি হয়েছে। এবং ইউ হ্যাভ টু, for all these professions of this new coming job, you have to prepare yourself। but যদি কেউ ইন্ডিভিজুয়ালি কোন প্রফেশনে যাব, তার জন্য কাউন্সিলিং করতে হবে, যারা এটাকে জানে তাদের কাছ থেকে যেতে হবে, এবং দে উইল গাইড ইউ প্রপারলি। Now I am just giving broader aspects of education and academic qualification what needed for the upcoming
টিচিং, এটা সবাই জানো যে আমাদের ফিল্ডে ফিজিক্যাল এডুকেশন এক্সারসাইজের জন্য বিপিএড, এমপিএড, এমফিল, আমি এগুলো নিয়ে বেশি কথা বলবো না। কোচিং সবাই জানো, এনআইএস একটা আমাদের কোচিং ডিগ্রি দেওয়া হয়। মানে আনফরচুনেট, আমি ভীষণ আনফরচুনেট যে এখনো পর্যন্ত দেখা যায় বিভিন্ন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পোস্টের জন্য, বিশেষ করে স্পোর্টস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের জন্য এনআইএস কে এখনো একটা রিকুইজিট কোয়ালিফিকেশন বলে মানা হয়। বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক time has come to change the whole concept. A coach never be an administrator. Coach is for training or treating a sports person, not for the administration. So if anyone if any administrative qualities or requisition is there, you have to go for management training. So otherwise you will not be able to get the desired success. That's why the sports management is coming. পিজি ডিপ্লোমা অলরেডি বিভিন্ন জায়গায় পিজি ডিপ্লোমা ইন স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট শুরু হয়ে গেছে, এমবিএ ইন স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট শুরু আছে বিভিন্ন জায়গায়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় স্পোর্টস মানে বিভিন্ন স্পোর্টস ইউনিভার্সিটিতে স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট করানো হয়, এবং সেখানে অনেকের অনেক রকম স্পেশালাইজ, কেউ ইকোনমিক্স এর উপরে করছে, কেউ মার্কেটিং এর উপরে করছে, কেউ ল করছে, কেউ ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট করছে। সো বিভিন্ন জনের উপরে করে তাদের ক্যারিয়ার তৈরি হচ্ছে। মিডিয়া স্পোর্টস জার্নালিজম ইজ এ ভেরি আপকামিং সাবজেক্ট, ওভার দেয়ার ইউ ক্যান মেক ইউর ক্যারিয়ার। হেলথ অ্যান্ড ফিটনেস, আমি অলরেডি আগে স্লাইডে বলেছি যে হেলথ, স্পা, ফিটনেস ম্যানেজমেন্ট, এই জায়গায় কিন্তু অনেক ফিটনেস ডিপ্লোমা বা এই ধরনের কোয়ালিফিকেশনস এর দরকার হচ্ছে, ওয়েলনেস কনসেপ্টস এর জন্য দরকার হচ্ছে। সো ইউ ক্যান go for this qualification also. And sports science, yes, is a huge area. Sports science, over there sports physiology, sports psychology, sports biomechanics, sports medicine, sports nutrition, a lot of long areas. Even for your kind information, আমাদের ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু স্পোর্টস সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট খোলা হয়েছে। They are also getting the MSc in sports science. নাও আর কোন কোন এরিয়াগুলো এক্সপ্লোর করতে শুরু করে গেছে, যেটা হচ্ছে স্পোর্টস অ্যান্ড এক্সারসাইজ নিড অফ দ্য, এটা সবাই আমরা অলমোস্ট যারা একটু আমরা কনসাস, উই অল নো দ্যাট স্পোর্টস অ্যান্ড এক্সারসাইজ ইজ দ্য নিড অফ দ্য আওয়ার। আমরা যদি উইদাউট হ্যাভিং টেকিং পার্ট ইন স্পোর্টস অ্যান্ড এক্সারসাইজ প্রোগ্রাম, we will not able to go far. Even from the medical practitioners to lawyer to engineer, everybody taking keen interest in sports because of their life expectancy. আমাদের কিন্তু দেখা গেছে বহুত রিসার্চ আছে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে if you are going for exercise, your life expectancy is much more if you are free from diseases. and আমি পরের স্লাইডে এই জেনারেলাইজ করব যে এক্সারসাইজ করলে কি কি বেনিফিট গুলো, আমি জাস্ট অপরচুনিটি গুলোর কথা বলে দিচ্ছি। স্পোর্টস অ্যান্ড এক্সারসাইজ গাইডিং টুলস ফর দ্য ইউথ, ইয়েস, এটা তো সবাই আমরা জানি, আমাদের ইউথকে যারা কামিং ফিউচার অফ ইন্ডিয়া, দে নিড টু চ্যানেলাইজ দেয়ার এনার্জিজ। সো দ্য বেস্ট ওয়ে or best means for moduling themselves, the young minds or young budding talents, to channelize their energy to the sports and exercise. So sports and exercise tara participate kore, so they will find some areas of motivations so that they can develop in their coming future. They can find their career option also. তারা নিজের সামনে দিয়ে যদি স্পোর্টস এবং এক্সারসাইজের মধ্যে দিয়ে পার্টিসিপেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যদি সিস্টেমের মধ্যে থেকে যায়, তো তারা কেরিয়ার অপশনও পেতে পারে, সেই সঙ্গে ফিজিক্যালি ফিট থাকতে পারবে, মানসিকভাবে অনেক শক্তিশালী হতে পারবে, এবং সামনের দিনে চ্যালেঞ্জগুলো তারা they will be ready to accept all challenges in the coming days. Now promotion of Indian rich culture with the traditional sports, এটা আমরা প্রায় ভুলতে বসেছিলাম যে আমাদের ভারতবর্ষের আমাদের কিছু আদি স্পোর্টস বা খেলাধুলা আছে যেগুলো অলমোস্ট হারিয়ে যাচ্ছিল, বাট গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ভেরিয়াস অর্গানাইজেশনস হ্যাজ টেকেন ইনিশিয়েটিভ টু এক্সপ্লোর দিস ট্র্যাডিশনাল স্পোর্টস। আমরা যখন অনেকেই আশা করি যারা ছোট ছিলাম, আমরা অনেক ছোট লোকাল গেম আমরা খেলতাম, আমাদের কিসের জন্য, সেখান থেকে কিন্তু আমরা আনন্দ পেতাম। এবং আমি মনে করি, in my opinion, that was the foundation step for us to excel in sports. আমরা যদি ওই খেলাগুলোর মধ্যে পার্টিসিপেট না করতাম, তো আজকের দিনে আমরা স্পোর্টস ফিল্ড বা অন্যান্য জায়গায় কিন্তু নিজেদেরকে যেটুকু অ্যাচিভমেন্ট এসছে সেটুকু করতে পারতাম না। এক্সপ্লোরিং স্পোর্টস ট্যুরিজম, ইয়েস, আমি আগেই বলেছি যে স্পোর্টস ট্যুরিজমের একটা হিউজ মার্কেট ইন্ডিয়াতে আসছে, এবং এটা লট অফ জব অপরচুনিটিজ ইজ দেয়ার, এবং ইউ ক্যান, ইফ ইউ আর preparing yourself, you will be fit in it. And recreation and sports, yes, recreation তো দরকার। কর্পোরেট সেক্টর থেকে শুরু করে স্কুল, কলেজ, এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট থেকে যে কোনো জায়গায় রিক্রিয়েশন ইজ এ মেজর পার্ট থ্রু আউট দে। আমাদের হেকটিক লাইফ, র্যাট রেস, আমি যদি আমাদের বাচ্চাগুলোর কথা ভাবি, আমাদের নিউ জেনারেশনের কথা ভাবি, তারা থ্রু আউট দে তারা কম্পিটিশনের মধ্যে দিয়ে দে আর নট ফাইন্ডিং এনি টাইম টু গট সাম enjoyment. So they need to take part in recreational activities so that they can overcome from the overburden or stress and all these things, and they can think differently. And
আমি আগেই বলেছিলাম যে একটা আমাদের যারা মানে হোয়াট ক্যান সে ভেটারেন পিপল, যারা একটু বয়স্ক মানুষের, আমরা খুব আমাদের নেগলেক্টেড, সোসাইটিতে নেগলেক্টেড, কিন্তু এই জায়গাটা কিন্তু অলরেডি বিভিন্ন অর্গানাইজেশন দে হ্যাভ প্ল্যান্ড সাম গেরিয়াট্রিক অর ভেটারেন স্পোর্টস ফর হোয়াট লিভিং উইথ জয়, তাদের রেস্ট অফ দ্য লাইফ যাতে তারা খুব আনন্দের সঙ্গে থাকতে পারে, সেই ধরনের এই এরিয়াগুলো অলরেডি কিন্তু কাজ শুরু হয়ে গেছে। Now these are the generalization of exercise and exercise in life. এইগুলো থেকে আমি খুব ডিটেলে বলবো না, এগুলো অনেক ফিজিওলজিক্যাল সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার আছে, সেগুলো আমি সব বলবো। রিডিউসেস বডি ফ্যাট, ইনক্রিজ লাইফ স্প্যান, অক্সিজেনেটেড বডি, স্ট্রেংথেনস মাসেলস, ম্যানেজ ক্রনিক পেন, ওয়ার্ডস অফ ভাইরাসেস। এটা আমাদের এখন খুবই প্রয়োজন যে হ্যাঁ আমরা এক্সারসাইজ যদি করি, এই জন্য প্রাণায়াম বা এই ধরনের বা এবং অ্যারোবিক এক্সারসাইজ, এগুলো কিন্তু আমাদের ইমিউনিটি পাওয়ারটাকে অনেক স্ট্রং করছে। তাতে কি করছে, এই যে আমাদের করোনা ভাইরাসের এর জন্য ফাইট সাকসেসফুল এটা বলবো না, ইট ক্যান প্রিভেন্ট, উই ক্যান সে ইট ক্যান প্রিভেন্ট। সো আমাদের এক্সারসাইজ এই ধরনের ভাইরাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করছে। রিডিউসেস ডায়াবেটিস রিস্ক, স্ট্রেংথেন হার্ট, ক্লিয়ারস আর্টারিজ, বুস্ট মুড, মেনটেন্স মোবিলিটি, ইমপ্রুভস মেমোরি, ইমপ্রুভস কোঅর্ডিনেশন, স্ট্রেংথেন বোনস, ইমপ্রুভস কমপ্লেকশন, ডিটক্সিফাইজ বডি। এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। ডিটক্সিফাইজ বডি মানে হচ্ছে থ্রু আউট দ্য ডে আমাদের যেহেতু ইরেগুলার ফুড হ্যাবিট বা এর জন্য আমরা কি করছি, আমাদের খাওয়া ঠিক মতো হয় না এবং আমরা টাইম মেনটেন করা হয় না, এই জন্য আমাদের এভরিডে কি আমাদের শরীরের মধ্যে টক্সিন প্রোডাকশন হচ্ছে। তো আমরা যদি এক্সারসাইজ এবং এই টক্সিনটাকে যদি রিমুভ করাতে না পারা যায়, তাহলে লং টার্মে কিন্তু এর একটা নেগেটিভ ইফেক্ট শরীরের মধ্যে আসে। সেই জন্য এই এক্সারসাইজ, সোয়েটিং বা অন্যান্য ধরনের ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, এটা যদি করা যায় তাহলে কিন্তু ডিটক্সিফিকেশন হবে, আমাদের শরীর কিন্তু অনেক রোগ থেকে রক্ষা পেতে পারে। ডিক্রিজ স্ট্রেস, বুস্ট ইমিউন সিস্টেম, আমরা এটা নিয়ে কথা বললাম, lowers blood pressures, reduce cancer risk. So these are overall impact of exercise on general life. I hope I just ending. Yes, this is a reality. Every hardcore reality is run when you can. তুমি যখন পারবে তুমি দৌড়াও, walk when you have to. আমরা কি করি, যখন দৌড়াতে পারি না তখন কি আমাদের হাঁটতেই হয়, বাধ্য আমরা। অ্যান্ড ক্রল ইফ ইউ মাস্ট, যখন কোনো অপশন থাকবে না তখন কিন্তু আমাদেরকে ক্রল করতে হবে, মানে হামাগুড়ি করতে হবে। জাস্ট নেভার গিভ আপ, কখনো ছাড়া যাবে না। ইট ইজ দ্য রিয়েলিটি, ইট ইজ দ্য ট্যাগলাইন ফর ফিউচার লাইফ। and with this I am thanking it. Thank you very much. Thank you, Dr. Hawk, for your nice deliberation on the topic sports was, is, and future. Dr. Hawk, you have nicely delivered your speech on the topic. You have touched old day sports, primitive sports, gladiatorial sports, industrialization of sports, globalization of sports, marketing of sports, traditional of sports, job opportunities. So it was really very much attractive. I must say to the students, don't get nervous. There are so many job opportunities are there in the arena of sports. Just you have to prepare yourself. Don't go for only for general degree. You look for the degree for which you can be you can be appointed in future in the specific job. Like already Dr. Hawk touched the point, journalism, sports technology, sports analysis, sports management, coaching, physiotherapy, office setting, sports nutrition, sports law, sports officer, and so on. So don't wait for the degree. Don't wait for only DPA degree, MPA degree, MPhil. I think sports should be, this is the technical part of sports for fun, sports for, already I said, sports for fun, recreation, sports for earning, sports for popularity, sports for fame, so on. But I should touch one thing, that is, we should involve in sports to get free from the hypokinetic diseases. Most of the, already Dr. Hogg already touched the point also, that is, people, specifically the students, they are not participating sports actively, but they are enjoying the sports very much. But this is one kind of gap and lacuna. So we have to consult about the fact. I think this topic will help
a lot to the listeners and to the listeners, to their families, to the society. And I really thankful to Dr. Hawk. I would like to articulate honesty to him for such a deliberation. And time is already, we are going to for the closing ceremony. Our principal sir is over there. Organizing secretary is also there. Now I hand over this is over to principal sir, president of the webinar, to speech his to please deliver his speech about the webinar. Sir, please. Sir, I am just interrupting once. So, Bishwajit sir, I am just one. If anybody have any question, you can, if time permits, you can ask me the questions. Okay. Because only one-way communication will not create anything. It's all about a two-way communication. So I am expecting 1-2 questions or 3 questions if time permits from the audience, so that we can interact. Okay. This session is open for the queries. If anybody has any queries, you can ask directly to Dr. Hawk regarding the webinar and so on. Please, this session is open for questioning hour. You can say, okay, please. If Sir, anybody has any could you question, please stop sharing go your ahead. screen so that we can see you on the screen, and it will be a kind of, yeah. Thank you, sir. Thank you very much. So, sir, thank you very much. It was really excellent and very informative session, and thank you for saying that we need to have a kind of interaction. And I think I should start with me first. I have actually one query. Basically, I'm from the field of disability and inclusive education, and that's my area of specialization. You have touched all the area, perhaps all the area as far as my knowledge is concerned. But what about the adapted physical education and yoga? And what about the sports and yeah, and games for persons with disabilities? Is there any issues or trends government of India taking initiative on about this? Would you like to throw some light on it, sir, please? Thank you for making me understand about this. I have untouched that area because this is a time constraint, so I could not touch all the areas. Yes, the greater example is Olympic is going on for the this Paralympic is going on. So it's a huge achievement, you can say. Then one of Indians table tennis got in finalist, and say that she is supposed to get gold and silver. I have not about this individual sports. Yes, a lot of program or initiatives has been taken. অনেকগুলো প্রোগ্রামই নেওয়া আছে এবং বিভিন্ন অর্গানাইজেশন আছে যারা কিন্তু কি করছে, মানে ডিপ্রাইভ, সোশ্যালি ডিপ্রাইভ, ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ এই গ্রুপের জন্য কিন্তু অলরেডি কাজ করছে। রিসার্চ ইজ অলসো গোয়িং অন। এবং আপনি যদি আমাকে বলেন যে এদের এডুকেশনের জন্য, then I have to look forward from where and what type of education or professional education you need. So আমি সেটা বলতে পারবো, কিন্তু এখনই আমি right now I can't say anything, but there's a lot of initiative is going all around the world. Government is also taking initiatives for this physically challenged or mentally challenged persons. Government is already going on. Okay, thank you, sir. And now I would like to take a few questions from the end of participant, and it would be appreciated if the participant please unmute your microphone. So and only come thing up. আমার একটা রিকোয়েস্ট হচ্ছে প্রেজেন্টেশন, হ্যাঁ Yes. প্লিজ anyone please. হ্যাঁ, আমি খাবিরউদ্দিন মুগবিরিয়া কলেজ থেকে। ও আসলে আমি এখানে একটা সাপ্লিমেন্ট দিতে চাই, যে স্যার বললেন, প্রশ্ন করলেন একটা, যিনি টেকনিক্যাল সাপোর্ট করছেন। আসলে পন্ডিচেরি ইউনিভার্সিটিতে না অ্যাডাপ্টিভ ফিজিক্যাল এডুকেশনের কোর্স কিন্তু শুরু করেছে, লাস্ট 3 ইয়ার্স সম্ভবত হয়ে গেছে, এবং খুব সাড়ম্বরে চলছে এটা। আপনি ওখানেও খবর নিতে পারেন, এবং এটা খুব মানে একটা পার্মানেন্ট কোর্স, ইউজিসি অ্যাপ্রুভড একটা কোর্স, থ্রু আউট ইন্ডিয়াতে চলেনি, ওরা শুরু করেছে, এবং ওরা শুরু করেছে মানে অন্যান্য ইউনিভার্সিটি শুরু করবে। যাই হোক, এটা আমার একটা কথা। আর স্যারকে আমার প্রশ্ন, মানে হক স্যারকে একটা প্রশ্ন ঠিক নয়, মানে আমার একটা কোয়ারিজ, একটা জানার ইচ্ছা, যে খেলাধুলো তো হলো, সবকিছুই হলো, সবচেয়ে বড় কথা আমি যেটা মনে করি যে আমাদের অনেক ওয়েজ, কেরিয়ার অপরচুনিটিস অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন বা স্পোর্টস, যেটাই আপনি আজকে এনলাইটেড করলেন, আমরা তো সত্যি বুঝতে পারলাম।
কিন্তু আমার মনে হয় কোথাও যেন একটা ফাঁক ফোকর আছে, মানে আমাদের এটা ফলপ্রসূতা নেই বলে আমি মনে করি। মানে আমরা বলি ঠিক আছে যে এই জায়গাগুলো আমাদের জব আছে, কিন্তু ফলপ্রসূতা নেই। কারণ আমি দেখেছি যে যে কোনো একটা পার্টিকুলার সাবজেক্টে বিপিএড হোক, এমপিএড হোক বা স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টে হোক, পড়াশোনা করার পর একটা ছেলে একটা মেয়েকে অনেক দিন বা অনেকক্ষণ বা অনেক একটা জায়গা নিয়ে কনসেন্ট্রেট করে থাকতে হয় চাকরির জন্য বা তাকে স্টাবলিশ হওয়ার জন্য। তো এটাকে ওভারকাম করার জন্য আপনি কি সাজেস্ট করবেন? ওকে, আই গট ইউর পয়েন্ট খাবিরউদ্দিন, আই গট ইউর পয়েন্ট। আমি আগেই আমার স্লাইডে বলেছিলাম যে তুমি যদি সিম্পলি বিপিএড, এমপিএড বা পিএইচডি করে তুমি যদি এই জবগুলোর জন্য নিজেকে ভাবো, আমি অলরেডি প্রজেকশন দেখিয়েছি, অলরেডি 43 লাখ জব ওপেনিং বাই 2022। এটা আমার কথা নয়, এটা ফিকির কথা। ফিকি কিন্তু এরকম কোনো মানে হার্স কিছু একটা বা ফালতু কিছু কিন্তু প্রজেক্ট করে না। তো এইটার জন্য আমরা প্রিপেয়ার্ড কি? আমি আগেই বলেছি আমাদের সিস্টেমগত ত্রুটি আছে, এই সিস্টেমগত ত্রুটি থেকে নিজেকে বেরোতে হবে। ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য চ্যালেঞ্জেস। তুমি যারা গ্র্যাজুয়েশন করছো, তাহলে হোয়াই নট ইউ আর ট্রাইং আদার অপশনস, হোয়াই ইউ আর ফোকাসিং অন টিচিং। আমাদের কবে এসএসসি আসবে তবে আমি পরীক্ষা দেবো, হোয়াই ইউ আর কনসেন্ট্রেটিং? তো আমার এসএসসি, আমি বলছি না এগুলো দরকার, আমি সবার জন্য অ্যাফোর্ডেবল নয় সেটা দরকার, কিন্তু তুমি যদি চেঞ্জটা চাও, তুমি বলছো যে আমাকে ওয়েট করতে হবে, কেন ওয়েট করতে হবে? বিফোর দ্যাট ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার ইউরসেলফ। তুমি কি এর জন্য, আচ্ছা এই যে জবগুলো আমি যে এরিয়াগুলো দেখালাম, এই এরিয়ার জন্য রিকুইজিট কোয়ালিফিকেশন কি তোমার মধ্যে আছে? আচ্ছা তুমি চিন্তা করো তো, আইআইএম থেকে যে ছেলেটি স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট করে আসবে, সেই ছেলেটির সামনে যখন তোমাকে মাস্টার্স ইন ফিজিক্যাল এডুকেশন করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে ফর গেটিং এ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ জব, you just think of the scenario. একজন কর্পোরেট সেক্টরে তোমাকে কাজ দেবে, ইউ উইল গেট 30 লাখ পার অ্যানাম, 30 লাখ টাকা বছরে মাইনে তোমার। ইউ আর ফেসিং এ ইন্টারভিউ উইথ এ গ্র্যাজুয়েট উইথ স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট ফ্রম আইআইএম অ্যান্ড মাস্টার্স ইন ফিজিক্যাল এডুকেশন ফ্রম এনিওয়ার। জাস্ট থিঙ্ক অফ দ্য সিনারিও। আমি বলছি না যে ফিজিক্যাল এডুকেশন, ইউ হ্যাভ দ্য, তোমার একটা প্লাস পয়েন্ট আছে, কি জানো? প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে যে তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, কিন্তু তোমাকে কি করতে হবে? ইউ হ্যাভ টু শেপ ইউর সেলফ, ইউ হ্যাভ টু রিকার্ভ ইউর সেলফ। তুমি এইরকম নয় যে আমি স্ট্রেট আমার ফিজিকটা আছে, ফিজিকটা থাকলো, তোমাকে রিশেপ করতে হবে। সেই রিশেপটা কিন্তু খুব জরুরি কাবিরুদ্দিন, যেটা না হলে কিন্তু কম্পিটিশন উইল বি বাড়বে। এই স্কুল টিচারের জন্যই অপেক্ষা করে থাকতে হবে, অন্যজন চোখের সামনে থেকে চাকরিগুলো ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাবে। আই হোপ আমি জাস্টিফাই করতে, এর বেশিও যদি তুমি কিছু জানতে চাও, আই হোপ ইউ আর ফ্রম মাই, ইউ লাইক মাই ব্রাদার, মানে তুমি আমার ভাইয়ের মতো, আমাদের লং অ্যাসোসিয়েশন আছে। কিন্তু আমার এটা সবার জন্যই বলা যে তোমাকে রিশেপ করতে হবে ভাই। True. Thank you, sir. And Sheikh Khabiruddin sir, actually, fortunately, I was a former scholar of Pondicherry University, and I did my PhD from the School of Education of Pondicherry University. And Professor P.K. Subramaniam, who was the former Dean of Department of Physical Education of Pondicherry University, used to be one of the member of my doctoral committee. Actually, the university have not started yet the program on the physical education, adapted physical education and yoga. But I know that one place recently, that is Faculty of Adapted Physical Education and Yoga. It comes under the Ramakrishna Mission Vivekananda University. For the first time in the history of India, it started the program, and it is doing the researches. And I think you may be knowing the UNESCO chair in the Adapted Physical Education and Yoga is from Ramakrishna Mission Vivekananda University. He's the Professor Ashish Goswami, and he used to be the dean of the particular faculty. So yes, that's the information I just wanted to share. Yes, of course, I'll look into the Right. current status of the university. If they have come up with this sort of courses, I'll be very happy enough to share the same with my student. Thank you very much. Thank you, Junaid sir, and No, you have sir, rightly explained. Wrongly written Junaid. This actually I am Aminu, like so my son. Sorry. No problem. Go ahead. Thank you, Professor. Thank you very much. Thank you. Is there any question? স্টুডেন্টের তরফ থেকে আমি কিছু কোশ্চেন আশা করব। আমাদের ফিজিক্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে সত্যি খুব এক্সাইটেড স্টুডেন্টরা আছেন এবং ভেরি অ্যাক্টিভ স্টুডেন্টরা আছেন। তোমরা বাংলায় জিজ্ঞেস করতে পারো, নো প্রবলেম। হ্যাঁ, নো প্রবলেম, বাংলায় বলো। স্যার ভীষণ খুশি হবেন তোমাদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে। প্লিজ you have to have a questioning mind, please. স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে স্যার। Sure. নামটা একটু বলো প্লিজ। নরেন্দ্র প্রসাদ মালি স্যার, প্লিজ।
নরেন্দ্র প্রসাদ মালসে, Okay, আমি yeah. বিশ্বভারতী ফিজিক্যাল এডুকেশন। Go ahead, bhai. Go ahead. গুড ইভিনিং দাদা। Good. বলছিলাম দাদা, আপনি যে পয়েন্টটা নোট আউট করেছেন স্পোর্টস জার্নালিজম, সে মানে আমি বলতে চাইছি এখন স্পোর্টস জার্নালিজমটা আমাদের এতটাই পিছিয়ে। দেখুন এই কিছুদিন আগেই মানে মানে নর্মাল অলিম্পিক যেটা হয়, সামার অলিম্পিক শেষ হলো, কিন্তু অ্যাডাপটিভ অলিম্পিক যাদের অ্যাডাপটিভ চাইল্ড তাদের চলছে, কিন্তু আমরা কিন্তু সেখানে ফোকাস করছি না। দেখুন কটা রিপোর্ট সামনে আসছে, মানে সেই জায়গাটা যদি আমরা করি তাহলে কিন্তু আমাদের বাজেটটা খুলবে, এটা আমি বলতে চাইছি। তোমার জায়গাটা আমি বুঝেছি, কিন্তু তোমার জায়গাটা এটা অন্য জায়গা। দেখো, স্পোর্টস মিডিয়া ইজ এ প্রফিট রান অর্গানাইজেশন। হ্যাঁ, মিডিয়া সবসময় প্রফিট ছাড়া কাজ করে না, এটা খুব মানে ওয়ান্স দে উইল গেট রেভিনিউ দে উইল রান আফটার দ্যাট। মানে টাকা ছাড়া মিডিয়া ভলেন্টারিলি কিছু করে না। তুমি যেটা বলছো যে যেমন আমাদের অলিম্পিক হলো, কভারেজ অনেক বেশি ছিল, কিন্তু এখানে কভারেজ কেন বেশি নেই, তার কারণ আছে। কারণ হচ্ছে দেখো, এই যে জায়গাটা স্যার অলরেডি বলেছেন যে এই জায়গাটা কিন্তু অনেক ডিপ্রাইভ। তো এই জায়গাটা একদিনে কিন্তু ইকুইভ্যালেন্স আসবে না। স্টিল তো আমাদের এই যে আমাদের যে মেয়েটি যে আমাদের সিলভার মেডেলিস্ট অর প্রবাবলি গোল্ড মেডেলিস্ট হতে চলে, অলরেডি কিন্তু নিউজ পেপারে আসছে। এবং আমি বিভিন্ন মিডিয়াতে দেখতে পাই ভয়েস রেজ হচ্ছে যে কেন আপনারা এই প্যারালিম্পিকের কভারেজ দিচ্ছেন না। এই কনসিয়াসনেসটা ডেভেলপ করতে হবে। তো ডেফিনেটলি মিডিয়া উইল কাম, মিডিয়া একদিন আসতেই হবে মিডিয়াকে। কারণ মিডিয়া কি করে বলো তো, জনগণের ভয়েস অফ জেনারেল পাবলিক, তারা কিন্তু ভয়েস অফ জেনারেল পাবলিকের নিয়েই চলে। আজকে স্ট্র্যাটেজিটা নেই, কালকের দিনে ওটা বাধ্য চেঞ্জ। ওই যে বললাম, কোনো জিনিস অত সহজে চেঞ্জ হবে না, ইউ হ্যাভ টু থ্র্যাশ ইট। তোমাকে একটা ধাক্কা দিতে হবে। অলরেডি সেই ধাক্কাটা শুরু হয়েছে এবং উইদিন ভেরি শর্ট স্প্যান অফ টাইম থিংস উইল চেঞ্জ। ইটস মাই অ্যাসিওরেন্স। দেখো, নিশ্চয়ই চেঞ্জ। থ্যাংক ইউ দাদা, থ্যাংক ইউ দাদা, থ্যাংক ইউ স্যার। Any other question, one or two, please? Because we would like to listen few words from our honorable principal, Dr. Sir, I am expecting. He's Yes, still yes, with I'm us. really eager to listen from yeah. sir. Thank you. Go ahead. You just conclude this one, and I am ready to. Okay. If anybody comes later, then they will contact with me. Okay, no problem. You just So allow sir to speak something. Sure. Madhusudan sir, please. Okay, now I like to request our honorable principal sir from Desa to say a few words about this webinar. Over to you, sir. Okay, thank you. Good afternoon to all, and thank you very much to Professor Biswajit Bhuiya, as well as sports officer of Calcutta University, Dr. Aminullah. একটু কনফিউশন হচ্ছে, ওটা একটু কাইন্ডলি বুঝতে পারছি আমি। Madhusudan Hajra, also our teacher playing the role as technical coordinator, Dr. Ratun Sarkar, the other participant from various institute, and my beloved student. Actually, there was some technical problem, and that's why it was not possible for me to join within 2:30, though I have started to try to enter into the meeting from 2:20. However, better not to join, better late not to join. And today we have learned a lot of things from Dr. Bhuiya as well as Dr. Aminul Haq. Actually, at present, there are so many constants, and that may be socially, economically constant. But beside that, I think the most constant things are our mentality. And that's why we lack everything. In Paralympic, we have won one single silver medal in table tennis. Again, China already won 40 gold medal and 29 silver medal and 28 bronze medal. Today, just at present, I'm seeing the table of the medals. So in
Summer Olympic as well as in Paralympic, China going ahead much other than every country. And I have certain idea by visiting China. Once upon a time, I have visited China for 7 or 8 days, and I have perceived certain thing about their mentality, about their courage, about their dedication, everything. As a nation, they want to do the work, which is very much necessary. With the people of India, we are very much expert uh, to spoil everything within our environment. But if you go to other country, you will find that the citizen of that country are very much dedicated for their nation, and they give wholehearted effort. As you know, I think Dr. Aminul Haq know, at present, the government of India as well as the state governments of our country, they're incurring a lot of expenditure towards the development of the sports. And some of us are trying to get that opportunity, some of us are denying the opportunities, etc. But there are so many lobbybaji in Bengali. What can I say? There are so many red tapeism. Once upon a time, I was a student of Calcutta University during 86 to 88 when I was the student of masters. And I was very much acquainted with the sports department of beloved university. And during that time, I have also seen that so many groupism, so many red tapeism, so many lobbybaji was there. As a result of that, many of our students, many of our friends, they are deprived to participate in the sports. And that give them a lot of problem, and as a result of that, they have failed to sustain in the field, and they are forced to change their position, their economic field, their career, etc., etc. However, till we are human being, we are knowledgeable person, and till we expect to grow in future, we are positive, and we have to take everything in a positive way, so that we can overcome the problem of negativity, etc. And I think being the sportsman, the student, the teachers, they have a good moral value, they have an ethical value, and they should overcome all these problem. And once upon a time, we will be best in this world. ভারত আবার জগৎ সবাই শ্রেষ্ঠ আসন লবে, এটা আমি এক্সপেক্ট করি, প্রত্যাশা করি। এবং আমার ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিশেষ অনুরোধ থাকবে যে ডক্টর আমিনুল হক যেভাবে প্রেজেন্ট এবং ফিউচার পার্সপেক্ট কথা প্রেজেন্ট করলেন, lucid in a lucid way, that's a very much interesting, and I think they have been able to perceive all this, and certainly today's webinar giving certain impetus to them, not to develop their career in the field of teaching, but so many fields are there they can explore, and by which they can develop their career. Also, they can get their livelihood also. And you know, wherever there are some politician, they're also fond, very much fond to the people of the society. But beside that, if you see a sportsman, he or she is very much fond to all the people. In case of political leader, some political leaders are fond to some of us, but in case of sportsmen, everybody like them. So that's a prestigious field in our career, and that's why I think we will dream for develop our career in the field of sports.
not only in the field of sports teaching, but in various field, that has been chalked out by the by Dr. Aminul Haq. With these few words, again, I hope this today's National Sports Day will bring a new light to our beloved student, to dream their life, to dream about their future, to dream about their career, and certainly I pray to the Almighty, they are certainly able to succeed in their future life. Thank you. Over to Vishwit sir. Okay, thank you, sir, for your nice speech. Now, I would like to request Organizing Secretary Dr. Madhusudan Hasda to conclude the ceremony with vote of thanks. That is the vote of thanks of the closing ceremony. Please. Thank you, Vishwajit sir, and also thanks. I'd like to thanks our principal sir, Amit Kumar De sir, for his valuable words, which is directly related with the current situation of the sports of our country. So he put very good light on it. Now I like to thanks our lead speaker, Dr. Haq sir, and same time Dr. Vishwajit Bhuya sir. From the chair of the organizing secretary, I just like to thank you all. And now I'd like to request Dr. Ratan Sarkar sir for formally give the vote of thanks. So over to Ratan Sarkar sir. Okay, thank you, Dr. Madhusudan sir, for giving me the opportunity, and I'm really happy and delighted to propose the vote of thanks on behalf of the department and on behalf of the inter-college and the inter-team of this program. And first, before I begin, I just would like to quote and unquote one line that is the motto of Special Olympic, which says that, "Let me win, but if I cannot win, let me be brave in the attempt." So I think this is the spirit, we basically should imbibe when you are going to become a sportman, or whenever we are going to take up a career option in the field of sports and physical activities. So with this, and another thing is, yes, of course, I'm really happy and delighted as usual that our administrator have never said no whenever we are going to take up such kind of activities, and he has supported in all the ways possible. And because of that alone, I think this event has been so much successful today. And I also thank the keynote speaker of today's program, Dr. Vishwajit Bhuya sir. He's an assistant professor from the Government College of Physical Education for Women, Dinhata, West Bengal. And again, I would like to thank the lead speaker of today's program, Dr. Aminul Haq sir, sport officer from the University of Calcutta, West Bengal. And he has fantastically presented his idea and enlightened us throughout the information and throughout the matters he presented. And again, I also would like to convey my thanks to the entire team of organizing organizing committee. And my thanks also goes to the participant and the learners and distinguished delegates and my faculty members and other who have joined us today virtually and made this event a very successful one. Thank you. With this, I just conclude today's program officially. Thank you very much. Have a nice day. Thank you. Over to Madhusudan sir. Thank you everybody. Can I take leave? Okay. Sure. Thank you very much, sir. Thank you, It was sir. fantastic, you. and hope to see Yeah. you again in the future. Sure, Thank sure. you, All sir. the time, anytime. Thank you. It will be my pleasure. Participants, See thank you you all. for participating. See you all. See you all. See you all. Thank you. See you all. Thank you, Okay, sir. bye. Thank you very much See for you being all. with Okay. us and enlightening us with your kind words and inspiring words. It was indeed a pleasure learning, and hope to see you in the future as well. Thank you, sir. Okay. Namaskar. Okay. Thank you. Namaskar. Okay. Thank you.